감사합니다. 하나님 감사합니다. 부모님 축복하고. 안녕하세요. 저는 7살 제가학교 1학년 제리입니다. This is my Cebuana card. 감사합니다. 감사합니다. 안녕하세요, 영탁님. So today we are here in 영탁님. 감사합니다. Spicy man nga ako. Hindi na spicy man. Dilawi. Hindi na spicy. Pero tulong man ito ka din spicy. Let me try that. Jangan kira pas pagi. Sakto naman to. Sobra naman ito. Oh, pero sakto lang to. Sakto naman to. Ito kasi. 영탁님 감사합니다. 바이바이. 안녕하세요. 안녕하세요. Okay, yesterday you didn't join the live because you were at the school. Chusungjinim and Chukuminim and we Parangnim and Yongtaknim and Amyonchiknim give you 200 pesos for your allowance. Please receive. Chokominim, Chusongjinim, Wiparangnim, Yongtaknim, Omyonchiknim, 감사합니다. Bye-bye. Everyone! So, since Odo Elnim gives Ate Andrea 100 pieces of bread, niya kay di man daw din niya makauntanan. So, she will be sharing the bread together with you guys. Kahayahay. Okay. So, let us give thanks to Ate Andrea first. Okay? 1, 2, 3. Ate Andrea, 감사합니다. And then, Odo Elnim, 감사합니다. Odo Elnim, 감사합니다. Sige, please go distribute Ate Andrea.
Also, we have here the kids in the neighborhood. Oh, kamuha, mag-practice mo og multiplication. Okay? Para apil na mo. Mantoy boy. Bye-bye! Thank you, Ate Dria! Odo Eldim! Bogo si Poyo! Kamsahamnida! Bye-bye! Ready na ka? Ma-explain? Explain ni teacher. Explaining ko, teacher Ana, kay teacher ko, kabalo mo basa. So, saan din na siya pagbasa ni Ay? How to read that one? Explain to me, teacher Ana. Sige na, anyway, the point then. What is your dream? Police? Sige, tuloy daw ko, police officer Ana. Sige, tuloy si teacher. Saan na pagbasa? Kaya na, pero para Jude, makabalo ko if nakasabot ka. Kaya balo pati, if you are the one who will teach someone, if ikaw daw mo tudlo sa usa ka tao, mas makatuon ka. Sabot? Sige daw, try lang, try your best na masulod sa utak. Sige. Saan na pagbasa? Tuloy ko. Sige. Say first step. Ano mo lang si? So, kuhaon ang first nga letter. Wow, very good. Okay, sige. So, karon, since you were really understood our lesson last weekend, so this is just only recap ati ha. So, recap ati siya. Our activity for tonight is continue. So, mag-reading na jud ka. In connection ni siya sa mga family words nga itong i-discuss pag ano nang nag-recap ka. Ha? Pasabot? So, karon, magbasa ta, and then I want you to write your answer later on. Okay, so karon, mag-reading sa first. Letter words. Read. Once upon a time, there was a little bird named Serpis. Pani. Diba? O, sige. Hinayon. Isuwat din ang word. Isuwat. Para makasabot ka. Nahinaya ka. Ibuhatin mo ganina kanina word. Cherry i-plus manini mo ang kanyan sa basa niya sa kanin sa kanin ay airpit. Oh. So kanin mo kang gipasad she. Oh, sa basa? Very good. Sige. So, unsay name sa bird? Chirpy. Very good. So, unsa man day na little? What is little? Unsa man yung little mo word? This is small. Small. So, gamay. So,
The little bird's dream. Ang gamay kuno nga pangandoy sa usa ka bird. Annyeonghaseyo. So we are now having our snack time. So this is given by We Parang Nim. We Parang Nim Kamsahamnida. So we're having our Yakult. Para makadali og basa si Ate Ana. Wala na kay project ating assignment. Ano natin yung patatang? Okay na to? Wala nakagawa na niya. Basa. Wala kay snacks. So, every session na to, kay magpa-explain ko ha. Para June, or retain June, ha? Sa mga. So, may mo na kang little teacher, ano?